Good evening, viewers, and welcome once again to another episode of Health Link, brought to you here in the studios of QTV on Kairaba Avenue every Monday evening by myself, Dr. Abubakar Jah, and my colleague Lamin Dabo. But today we have relieved Lamin Dabo a little bit because some of our guests can speak Mandinka, and we didn't want to crowd the set. So he is resting for now, but we're looking forward to having him next week. Today I'm going to change the format a little bit. Before talking about anything, I'm going to introduce my guests. Because today I have a very high-powered list of guests in front of me. I can't remember when we had such dignitaries on the set here. So I will start straight away by introducing them. And as the medical field is hierarchy based, I'm going to start from the most senior and go to the most junior ones. But all of the doctors who are here are senior doctors in their own rights today. But I start by introducing my friend, my colleague, Dr. Roberts, Dr. Charles Roberts. He is a former deputy medical director in RVTH. He is also a former head of department of surgical department in EFSTH, and he has been working in the hospital for decades now. He looks very young, but he has been in the hospital for decades. So you know that Dr. Roberts is a very senior doctor in the Gambia and also in the hospital. So I'm really very honored to have him on the set today. Dr. Roberts, you're welcome. Thank you very much. And on my left here, we have another senior doctor, Dr. Cherno Jallo, who all of you also know. He has been on this program a few times. Dr. Jallo is a pediatric surgeon, the only current Gambian pediatric surgeon working in the country, and he is the current head of department of surgery in EFSTH. Dr. Jallo, you're also welcome to the set. Thank you for having me. And I have here also the last person I introduced, and not the least, Dr. Sanyang, who is the current deputy head of department of surgery, and is a specialist in surgery, a senior registrar for those people who know what the hierarchy in the medical field is. That means he's a very senior surgeon who is also involved in teaching medical students, and the current head of department of surgery. Dr. Sanyang, you are welcome. Thank you for having me. So as you can see, we have a very a number of people who are very qualified in what they do, and as you may imagine, we're going to talk about a surgical topic, which is breast cancer. As all of you know that this month is Pink October, which is dedicated to breast cancer, and we're going to ask them very important questions, and we are asking the public also if they have any questions to ask, because you may not have this opportunity all the time to have such senior doctors on the set to talk to you. Mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci seen programme yi Health Link bi nga xam ne lundi bu nekk man Dr. Abubakar Jah ak Lamin Dabo ñoo leen ko di indil fii nii ci QTV ci Kairaba Avenue, waaye nag tey dañ noppal Lamin tuuti parce que dañ am gan yu bëri yoo xam ne ñëpp lañ bëgg ñu nekk ci set bi, te am na ci koo xam ne xëj na dina mun a try tuuti def lu docteur lu Lamin de di def, parce que lu Lamin de def lu jafe la pour faram-fàcce lan la ay docteur wax, waaye nag tey dinañ fi am kenn koo xam ne dinañu defal loolu noonu, moo tax ñu commencé nii wane naa nag suñ gan yi mu nekk gan yu am solo yoo xam ne ñoom lañ am fii nii tey. ma commencé ko ci ko ñoo wax Dr. Charles Roberts, nga xam ne moom benn ci docteur yu mag a mag yu nekk ci Gambia la, am na nomba tànk yu bëri yoo xam ne mus na koo am ci lopitaan bi, nekkoon na moom député njiiti
lopitaan bi moom jiite woon na matière bu ñu docteur yi opéré yëpp ci biir lopitaan bi moom nekkoon na ne moom mooyoon seen jiit ci ab jamono bébem bàyyee keneen jël ndomba tànk boobu noonu docteur Roberts nag kon ci docteur yu mag a mag yu nekk ci Gambia la yàgg na di liggéey ci lopitaan bi ay lu tolloog lu mbon bon ñaar fukki at docteur Roberts liggéey na ko mu ngi mel ni nag xale la mu ngi mel ni suma rakk la de waaye mu ngoog yàgg na si lopitaan bi man sax man moom a jiitu ci lopitaan bi tuuti ñu am fi it docteur Thierno Diallo mu nekk moom it tamit docteur bu mag ci biir Gambia fii nii nekk koo xam ne moom xam-xamam màcc na ci opéré xale yi ak liir yi mu nekk nag loolu noonu moom rek moo ko def léegi nii ci dëkk bi te moom lañ jox léegi nii mu jiite docteur yi opéré yëpp ci lopitaani Banjul bi docteur Diallo tamit moom it mu ngi fi ñu am fii tamit ku ñoo wax docteur Sanyang moom it tamit si docteur yu mag yi la ci lopitaan bi bokk si ñi nga xam ne ñooy jàngal suñ docteur yi nga xam ne ñoom la ñoo jàngalee fii nii ci Gambia moom it tamit mu nekk député docteur Thierno Diallo moom mooy député head of department bi ci surgery so ñii laa am fii nii tey mu nekk ñoo xam ne ñu am solo lañ moo nekk ñoo xam ne pour am leen fii nii dina jafe because ñoom ñëpp dañ seen liggéey bëri na lool ba duñ dee mun a dajaloo benn place so ñu ngi ñaan nag déglukat yi ak seetaankat yi tey su nekkee am nañ benn laajte ñu gaaw ñu dugga ci line yi mun leen koo laajte parce que pour am lu mel nii ni du dee di yomba nu maa def nag mooy dinaa bàyyi docteur Thierno Diallo mu wax ñu faram-fàcceel ñu lii rek ci mandinka ci lu gaaw ñu mu door a mun a dugga ci programme bi. Jërëjëf Dr. Jah for having us here. Animbara melbe be njibe kan momo be dawda min programme mo hal lingleti Dr. Jah na keba me anu ka operation ke l'hôpital noto wole njia jang ay même folo ke wolem ay melbe jang ay wolel yitandi mola ay membe nyaato jamme mo do be jang ka fay Dr. Robert atel be sirin teng nyaatili ngola aya foko Dr. Robert mo te mealon ko aketa alfalti loptano kono nu anu anata ke moti meyen opere bundal mel bebe nje ay be nyaaton kayanu ay o kelenu anu fanan sain Dr. Bale mealon ka opere ke loptano na sanji jama soto je men tata sanji mo nen feng do fanan be jay ka fo men Dr. Sanyang ako wo fanan atelem deputy head of department walem membe nyaton kaya nyi noma membe mele melbe ka opere okay ila kebañing ate mo wolti anda ata fana ka opere ka anda mole mealon ko makame bale babulo je anda londo soto anda ka menke aya lonne o fana benyum programme ko janne anda te fana dokke jame alon ko be a lonna te momenti ala do ko mo pour ka opere ke docteur Balem loptano kono anu be a jele ko abaka menke nyum programme kono so fanal be jang comme a fo nyame fanal be mo kilingol lel kono ñu wato ala yake nto leli soje ni nyaton kaya alale oke anum fanan mo lel me alon kon ka dinni ngol lel gena opere loptano so sang bring ayo fo sang ako science nadun ka dum programme kono bari aya fo ko fanan kanyim programme si fa soto jang fende me alon ka am fair kanyim musi fa soto jang aman fair so wokan abe mol danela ya kata bake ye dum programme kono ni nyinin karo soto den isake parce que bi kacani ngona feño be mu menti wolem sunjo nyin sasa men katra sunjo kono be wala kacala bi me alon ka musol batande anda ka sun ka musu jamal murundi so wol kacani ngom wala te bi
Thank you very much, Dr. Jallow, for that. That's wonderful. Maybe we'll change Lamin Dabo. Lamin Dabo, you risk losing your job very soon. But anyway, as we said, today we're going to talk about breast cancer. If our technical team can start showing us some footages, there was a breast cancer screening that was done by the group C3G I think 1 week ago on the 14th of October in Bundung Maternal and Child Hospital, where more than 600 ladies were seen, and in fact maybe Dr. Roberts will talk about that later. Even a couple of men were seen there to be screened for breast cancer, and it was well attended. The First Lady was there, the Minister of Health was there, the Minister of Gender was there, and as I said, 600 women or more were seen during that day. A great success. But what happened was that by 8 o'clock, or in fact some people tell me by 7 o'clock the place was full. We targeted 600, and those 600 we were able to get them even by 8 o'clock. So we had to send some women away because we didn't just have the facilities to see them all, and therefore this upcoming one on the 28th in EFSTH is very important for people to know about it, so that they can also go to get themselves screened and to get awareness, to be taught about breast cancer in EFSTH, which is this coming 28th, which is also a Saturday, and I am sure it is going to be well attended, and that is something we are going to talk about briefly at the end of the program, especially with Dr. Cherno Jallow, who is one of the main organizers. But what we will do is, before we move on to that, we will translate this in Wolof quickly, but then we will talk about breast cancer as a disease, where we have two experts here, Dr. Charles Robert and Dr. Sanyang, to talk about that, and then we will leave it to the head of department to tell them what they have in plan for us on Saturday, and we will all try to be there. So that we can put hands together to be able to raise more awareness about breast cancer. mbokk yi kon ni ñoo def rek comme ni ñu leen ko doon waxee léegi nii mooy ñi nga xam ne ñu ngi ñoo topp xam nañ ne samedi bële na li passé mooy on 14th amoon nañ lu rëy lu xewoon Bundung Maternal and Child Hospital, mooy fu ñu dee ooyee Jammeh Foundation. Gisoon nañ foofu noonu ci mbootaay bu ñu ooyee C3G lu tolloog juróom benn téeméeri jigéen yoo xam ne ñoom ñëpp seet nañ leen, seet nañ seen ween, seet nañ seen jurukaay, ñu seet ndax am nañ cancer ndax amuñ cancer, ñi nga xam ne am na luñ gis si ñoom ñu toppatoo leen foofu noonu. Mu nekkoon lu rëy a rëy loo xam ne xew na, waaye lu ñu ci gënoon a neex mooy ne buñ duggee rek mu ngi commencé ñun ñu ngi commencé liggéey bi juróom-ñeenti waxtu, waaye dégg naa ne juróom-ñaari waxtu fekk am nañ lu ëpp ñun luñ xayma woon ne moom la ñoo am, mooy juróom benn téeméeri nit yoo xam ne dinañ leen seet balaa juróom-ñaari waxtu fekk ëpp na loolu noonu. Kon soxla baa ngi fa, te lu maa wax ñooñu yëpp mooy ne suñ lopitaan bu mag bi fi nga xam ne foofu la docteur yu mag yi yëpp dee di liggéeyee, ñoom it tamit ñu ngee def beneen bu mel noonu ci Banjul samedi bii ni di ñëw. Kon ñi nga xam ne mënuñ leen woon a gis si samedi ba li na passé, nañ gaaw dem Banjul nga xam ne dinañ leen toppatoo foofu noonu, mooy suñ lopitaan bu mag a mag bi foofu noonu, docteur yu mag a mag yëpp foofu la ñoo liggéeyee. Kon pour dem foofu noonu dina am solo. nu ñoo def nag mooy dinañ wax tuuti si lu ñoo ooyee cancer bi nga xam ne moom mooy dal ween yi si jigéen ñi, te am nañ fi ñaar ñoo xam ne su kenn mun a waxee ci loolu noonu ci biir Gambia fii nii ñoom ñoo ko gën a mun a waxee. Kon ñoom dinañ waxtaan si loolu noonu, képp ko am laajte mu laajte leen. Suñ demee nag balaa programme bi di jeex dinañ wax docteur Cherno Jallow nga xam ne moom mooy njiiti ñi nga xam ne ñooy opéré léegi nii ci lopitaan bi, mu wax ñu samedi bii di ñëw lan mooy xew ak naka la moo xewee, nga xam ne suñ jigéen ñi dinañ xam loolu noonu dem foofu noonu. So nu ñoo def rek naa bàyyi docteur Cherno wax loolu noonu ci lu gaaw ci Mandinka, ñu dugga nag ci programme bi bu baax a baax. Yo ba wato teje a même fo sa a fo pour mol fana mele alon ko buka iman suru aka moy isa moy programme ketano C3G programme ke alaje nu screen auto so programme kono musol musol sunjo jibele anum fane ka fo men na cervical cancer screening fanan ketaje wodum wo ketano nyin karo atani nani aketano walla so yaaje o programme nyin aketa programme me alon ko
ay simfa ñamenta comme aɓe mo tan mo keme woro la jala mo keme woro wala nata kaje in fa janni montoro wati woro wala suba watara wo keme woro sulata men na wol be natal no programme o ñin tata musol jata sunjol ye jibe mel yalon ko ye sasa soto all fenke pour bordolta mel yalon ko ma soto ya folie be melkala wala breast screening awareness o be keta jelo wato kono ni mukulati me yalon ko important batale parce que sasa fulol mu fenet me yalon ka musol batandi so sayen wokono mel yalon ko imejeno hani kabi loptan bañing ñing karo atil moanni nane wala sibito men kana ñin loptan bañing i fanal ibe musol kil kan pour yenaje pour sa e sunjoji be yaji be foni moanni nane, you know, I speak Mandinka also. Moanni say sorry yes, ñin karo wala ñin so karo I'm just proving that I speak a little bit of Mandinka. Then it's moanning say, yeah. Maybe I should stop. no so ñin karo moanni say wala sibito men kana ñin programme ñin loptan bato abe kala wala to so comme men si trije menke wala si wasi faale be kala woto fana bare woto loptan bañin sunjo don wala be jibela mais alon ko ka kiskis roke je ka jibe fo ñi jankaro so to le men ka fo men na breast cancer natra o soto ta den se silo yele marié pour essayer e démarrer soto ñamel loptano ñin kono. Thank you. Thank you very much, Dr. Jallow. So we come to the program, and I will first speak to Dr. Roberts. I don't think I'm wrong to say that Dr. Roberts was the pioneer for the breast clinic that we set up in EFSTH, which is only seeing people who have breast cancer or suspected of having breast cancer. So I'm really very honored to have him here to tell us a little bit more about breast cancer. So Dr. Roberts, maybe to start with, just to tell people a quick introduction of what breast cancer is, if there are any causes or risk factor, what those risk factors are, and if there are any symptoms, what those symptoms are. Thank you very much, Dr. Jah. Breast cancer is a form of cancer. Cancer is an uncontrolled growth of cells in the body. So it can happen anywhere in the body. So now we're focusing on the breast. So breast cancer is uncontrolled growth of the cells in the breast. The breast has different types of cells, but I wouldn't go into all of that. But uncontrolled growth of cells in the breast is breast cancer. So there are different ways it can present. And I don't want to scare you to say that these ways, if you see them, then you have breast cancer. No. These are ways that it can present, but it doesn't mean that if you have them, then you have breast cancer. So we start with the most common one is a painless lump in the breast. You feel a lump in your breast and it's not painful. So some people feel that, I mean, it's just a lump. It's not painful, so there's no need to go to the hospital. So that is where the problem is. So you stay at home, then it continues growing, it becomes bigger, it fungates, and then it starts smelling, then you rush to the hospital, but then it's too late. Okay, that's the most common presentation. But you can also have nipple discharge that is bloody. You can have bloody nipple discharge. That also, it doesn't mean that if you have it, then you have breast cancer. You can also have changes in the breast. The size of the breast, you can notice that one of your breasts is getting bigger than the other, or the skin over it has changed a bit. We talk about the peau d'orange, that's French for the orange peel. So the skin over the breast looks a bit like an orange peel. Those are signs that could indicate that you could have breast cancer. So if you see any of those things, then just rush to the hospital, then a clinician or somebody with more experience will examine you and then do the necessary test to confirm whether it is breast cancer or not.
Thank you very much, Dr. Roberts. I think we will try to remember as much of what he has said, but he has tried to make it short. Even my question was very long, but he has tried to make it as short as possible. Dr. Roberts, lu ma ko laaj mooy mu wax ñu tuuti parce que suñ ko seetloo lopitaan bu mag bi si Banjul am na benn clinique boo xam ne mbiri ween yi rek la te moom bokk na si ñu jiitu ñoo xam ne ñoo commencé doxal clinique boobu noonu. So ma ne nag su nekkee ne am na koo xam ne dafa war a waxtaanee breast léegi nii cancer si breast bi si Gambia foog naa ne Dr. Roberts bokk na si ñi nga xam ne ñoo ci war a waxtaanee so ma laaj ko nag lan mooy breast cancer ak yan mooy mandarga yoo xam ne su ko nit amee dina mun a ñaaw njortane xëj na mun naa am breast cancer Dr. Roberts nag lu mu wax mooy ne breast cancer façon ngi cancer la wan nañu ne cancer daf dee di mun a xew ci yaram bi fépp fu nekk waaye nu mu dee di xewee mooy lu tax lu nekk ci biir cër boobu noonu ñi ko oyee sel nga xam ne ñoom ñoo defal cër boobu noonu mu ne benn ci sel yi moo dee di am problème nga xam ne léegi nii dafa commencé di màgga màggaay boo xam ne amul contrôle mooy ne kenn amul dara loo xam ne dina ko mun a taxawal su nekkee ne nag loolu noonu xew na mu yàqa cër boobu noonu mu ne bii nag ci breast bi mooy wax na ne nag breast bi am na ay façon sel yu bëri waaye mu ne loolu noonu buggu cee dugga parce que loolu amul njëriñ noonu si suñ ñu ñëw déglu waaye lu mu wax mooy ne benn daal ci sel yi moom mooy commencé màgga boo xam ne ak dara contrôle ko mu commencé di yàqa mu ne loolu nag su commencé xew buggut a wax nit yi ne soo gisee nangam rek am nga cancer te parce que loolu dafa ragalloo nit yi mu ne lu mu bugg a wax mooy ne am na ay mandarga yoo xam ne soo ko amee na nga ñaaw njortane mun naa am ne cancer la nga dem lopitaan soo demee mun nañ laa wax ne bii cancer la mun nañ laa wax ne bii nii du cancer parce que am na ñu bëri ñoo xam ne mun nañu am mandarga yooyu te fekk amuñ cancer wax na ne benn bu ci njëkka mooy ne di nga am lu mel ni doj wala xeer wala donja boo xam ne dina génn ci sa ween bi di nga ko mun a làmbaatu ci sa ween bi mu ne loolu noonu su nekkee ne am nga ko bés boo ko gisee rek war ngaa teel a jóg nga dem lopitaan parce que mun naa am ne cancer la minute ne nag ku ko am rek am nga cancer wax na ne tamit cus bi nga xam ne foofu noonu la xale yi dee di nampee te ween meew di fa génnee mu ne yéen ay di nga ci mun a am loo xam ne fekk sax xëj na nampaluloo mu am lu faa génn ci biir ween bi te lu ci bëri daf dee di yéen ay mu ànd ak lu mel ni deret mu ne loolu noonu tamit soo ko amee war ngaa mun a ñaaw njorta ne war naa dem seeti lopitaan balaa moo law nga teel a jóg dem seeti ko wax na ne it tamit cus bi si boppam mun naa am ay changes yu fa xew mun naa am loo xam ne nu melatut noonu mu ngi am benn melokaan boo xam ne melutoon noonu mu ne soo si gisee sa cus bi nu melatut noonu war ngaa jóg tamit mun ngaa gis sa ween bi commencé di màgga boo xam ne nga gis benn ci ween yi mu ngi commencé di gën a mag beneen bi mu ne loolu tamit soo ko gisee war ngaa teel a jóg wax na ne tamit deri ween bi ci boppam nu mel mun naa melokaan bi mun naa change mu ne loolu noonu tamit su xewee bu ci gën a fés mooy ne yéen dafa mel ni comme ñun ñëpp nuñ ko dee gisee ñun suñ der bi du dee di der bi soo ko làmbatoo du dee digër noonu waaye nag su demee ba mel ni comme xolliti sarans mu ne kon loolu noonu war naa wane mandarga ne xëj na am na lu nekk foofu noonu nga gaaw a teel a jóg su nekkee ne daal fàttewuma lii la docteur Roberts wax ci kàllaama angale nu ñoo def mooy dinañ bàyyi docteur Thierno Jallow mu dimbali ñu ci mandinka mu wax loolu noonu balaa ñëw continuer. Animbar, thank you so much. Dr. Roberts, atela diamo kono ngaje ko atemu molte me alon ko nyin sunjola kisikiro kono loptan bata mu molte me alon ko adabe mo folol kono mel yew do ko datije so saying nyinin karo kono nga nyinin ka ko sa fo mole men sa tirna fo moye nyin sunju sa soto anu fanan mo se fenci fa mose fen sifa nyaadi leje fo mari isa mari safu ko nyin sa sifa
le soto o mune batin nanol fo moy nyin sasa si fa soto so ala jabiro kono ako breast cancer wala nyin sunju sasati ako kule me alon ko falingo le kake sunjo kono den nim falingo nyin kata falingo nyin buka happo soto anda buka lodu la soto ate katu falina aka tara wala nyama fo ni wo kontineta yaje asina ayke madingoti fo madingo fo sina sero soto so ako aka kewala nyama so saying ako bat ise fendol be je ni wolje imma o bay tandino le la ko ni mu fenneti me alon ko iba soto kanne o ya soto le bare a manke comme ni o soto o ya itandile ko breast cancer le soto wol kono ko nef beroje ne bero may sunjoto wo mu kuleti me alon ko anyanta katinale le yewuli yata jebe munati na o bero ketaje kato bero fananse ke o sasatino bari amanke nim bero bere membe sunjo kono o mu kansaleti jamal be je fana ite kala kansati bad ni ma jibe natra kansalam amantoro ka warale ako fanan kudo be je me alon ko so jibe no walam ko natra sunjo nyin joka bo sunjo to me alon ko a yela malem ako ni mari oje im mari nyanta wulale kata demaro nyini ako fanan sunjo nyin wati dolbe je sunjo nyi kajala ka wara ni mari sunju fulol jibe sunju fulol jama e be ka ke kilinnati panni aje sunjo nyi ndo ka wara wodoti andum waro nyim fanan man hapo soto aman lo dani mari fanan nyanta kajala problème le beje amanke me alon ko anyanta ka wala nyama nyanta ka demaro nyin ako fanan isaje ko bala fato membe sunjo bala wo fanan kana falinne faye munta ko comme ni limuna fato so ako ni sunjo keta o nyama imari fanan nyanta wulale but na keta o nyamo katerle mari tardeta demanding but kachanyin kono aba ko ndila mol mala ko mem be menje nola membatina la mose wuluno juna foita mantora ba sot la sunju sasanyen kono e ka fo menda breast cancer alaba. Thank you very much, Dr. Jallow. I will now go to Dr. Sanyang. And Dr. Sanyang, once again, thank you very much for finding the time to come on here. What I want to ask is about risk factors. Are there any things that increase the chance of some women to have breast cancer? And maybe just to make it a little bit more complicated, is it that those people who have those risk factors, they must get breast cancer? And is it that those people who don't have those risk factors must get breast cancer? So I don't know whether you understand my question. My question. Yes, maybe we can translate it first, but usually what I do is you answer, then I can now say the question in Wolof and say your answer normally. But that's the question, sir. All right, thank you so much, Dr. Jah. We are grateful to be part of the program. As you mentioned, breast cancer, we cannot say for certain this is the cause of breast cancer. Like one can say malaria is caused by the plasmodium through mosquito bite. So in the medical field, we can't pinpoint and say this is actually the cause of breast cancer. But as you rightly mentioned, there are risk factors for patients to have or develop breast cancer if you have those risks. But it doesn't also mean that when you have these risks, you must have breast cancer. Because majority of the people who have breast cancer, if you look at it, they are sporadic. And then you sometimes could not even pinpoint that there is this risk factor in this patient who has breast cancer. Some of the risk factors is gender, the sex of the individual, like female. That's why you have commonly females having more breast cancer than males. That doesn't mean males don't have breast cancer. The other thing is the age at menarche, which is important. The age at menarche, if the individual has early menarche and is exposed. For our listeners, they may not know what menarche is. Can you tell us? So that means like
the age at which they see their first menstruation, bleeding period. Okay, so that age is normally considered. So if they see it very early, then you will see that like their exposure to the hormones is very high, and then they have some bit of a risk of this in compared to those who don't see it early. And the age at menopause. So if you see it early and you see it late, that long duration of exposure is a risk factor. Then the other thing is parity. Those who have children. If you have children, it's some bit of protectiveness, because if you don't have children, those who are nulliparous, those who don't have children, they have a risk of having breast cancer. And because many a time, if they are seeing their menstruation period, the exposure is there continuously. Whilst during the time of pregnancy, at that time, you know, you are not seeing your menstruation cycle, and then you see other hormones, and then that period is a grace period that your risk is reduced. So the other one is when they deliver and they are breastfeeding is protective. So those who breastfeed, they are a bit more protected in having breast cancer compared to those who deliver and they don't breastfeed, because there is what we call lactational amenorrhea. That lactational amenorrhea is like when you are breastfeeding, you don't see your menses, you don't see your period during that period. Some can even go up to 1 year without seeing their menses, and that is protective. Now the other thing is in the family. There is genetic predisposition, those who have some form of mutations in their cells within the family. And if they inherit that, then they are at higher risk than others who don't have those cell mutations in their body. The other thing is like, of course, we talk about also obesity, having some risk, smoking, and as for smoking, like all forms of cancer. Yes, I always say it in this program. It is implicated. Yes. Anybody who talks about smoking, I emphasize it. Exactly. Yes, it does. Exactly. Yeah. So those are some of the risk factors. Thank you very much. Thank you, Dr. Sanyang. Dr. Sanyang la laaj léegi nii ne ko ndax am na ay mbir yoo xam ne su dajaloo si jigéen wala si nit dina mun a am cancer bi nga xam ne moom la ñoo ooyee breast cancer te ndax yooyu noonu nga xam ne ñu ngi koo wax képp ku ko am rek dina am breast cancer ndax képp ku ko amul du am breast cancer lu ma tontu mooy ne cancer ci ween bi melut ni feebar bu mel ni malaria nga xam ne dina xam nañ ne malaria am na lu ko waral yoo bi am na lu moo dugal ci sa biir yaram loo xam ne moom mooy waral feebar boobu noonu mu ne feebari cancer ci ween bi amuñ dara loo xam ne moom la ñoo mën a wax ne lii su amee rek nit ki dina am cancer ci ween bi waaye mu ne nag am na ay mbir yoo xam ne su dajaloo ci kooku noonu dina gën a mun a am cancer bi waaye minute ne su nekkee ne am na ko rek dina am cancer bi minute ne ki nga xam ne amut ko tamit du am cancer bi wax na ne lu ko waral mooy xamuñ lan mooy waral cancer bi mu ne cancer yu ci ëpp yëpp mooy cancer yoo xam ne sax mënuña wax ne lii moo ko waral moom la ñu ooyee sporadique ci biir angale mooy ne cancer boo xam ne dafa xew rek waaw kon man lu ma dee wax normali mooy ci wolof waxit bu neex la mooy ne cancer jombut kenn waaw amul kenn koo xam ne mun naa wax ne man président la wala ministre la wala docteur la docteur yi sax dañoo am cancer parce que xamuñ lan mooy waral cancer mu ne nag noonu la demee mu ne nag suñ buggee wax nag ci yi nga xam ne su xewee nit mun na koo gën a yokkal pour mu gën a mun a am cancer mu ne bokk na si ne nga nekk jigéen loolu waral ne jigéen ñi ñoo dee gën a bërile cancer góor yi waaye nag minut ne góor munta am cancer góor mun naa am cancer ci biir ween bi waaye nag cancer ci ween bi ci jigéen yi la gën a bëri lool sax ci góor yi loolu lu ko waral mooy ne jigéen la kon nag jigéen moo war a gën a seet boppam pour mbiri cancer ci ween bi góor gi mu ne wax na ne tamit teel a gis sa fóot
dina dee di tax nga gën a mun a am cancer bi mu ne teel a gis sa fóot ba pare yéex a taxawal fóot mooy ñi nga xam ne ñoo teel a gis seen fóot yéex a taxawal fóot bi mu yàgga ñu ngi fóot ñooñu noonu ñoo dee gën a mun a am cancer waaye minute ne képp koo xam ne am na loolu rek dina am cancer waaye nag ñooñu si cancer bi si ñoom la gën a bëri wax na ne tamit ñi nga xam ne am nañ doom ñoom am doom ci jigéen dafa waral nga gën a wàññeeku mun a am cancer waaye nag am na ñu am doom ñu bëri ñoo xam ne ba tey am nañ cancer waaye ñu am doom ñoom ñoo gën a néewle am cancer ñi nga xam ne amuñ doom wax na ne tamit nampal ci boppam day tax daf laa aar pour nga am cancer bi waaye nag am na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngay nampal dinañ am cancer bi waaye ci ñuy dut nampal si la gën a bëri si ñuy nampal cancer bi wax na ne tamit cancer daf dee di dugga ci biir famille nga xam ne famille bi am na ñu bëri ñoo xam ne dinañ ci am cancer su nekkee ne sa ko ki nga xam ne mu ngi sa njaboot wala bokk na ak yow am na cancer kon yow yaa gën a mun a am cancer koo xam ne moo amul benn mbokka boo xam ne mus naa am cancer ci ween bi foog naa ne wax bi guddoon na lool waaye foog naa ne su nekkee ne fàttaliku naa yii nii la docteur Sanyang wane ne yii mooy mbir yoo xam ne su amee ci jigéen war naa mun a ñaaw njorte ne xaaral ma seetaati suma boppa bu baax a baax docteur Jallow. Ok barka docteur Dia docteur Sanyang ye même fo docteur Dia briya ñinin ka mu ne fon satina no fo moye breast cancer soto anum fanan fo ni mo moyo soto foy mari be breast cancer soto no la wala ñing falingo men kake sunjoto me alon ko ni man jaralo soto ala se manturi ba na fe so ay même fo walem ko ku folo ate be même fola walem ko kake musoti wo mu o kake kewoti wo mu kuleti man ko ika fa risk factor walem kuti me alon ko ni a soto asate nano ye sasa soto bari nse muru koma demanding kafo ko ala diamo ko na fole ko nyin sasa mu kuleti me alon ko mu jamal fon ka soto le me alon ko hani ine jibero ke kiskisro ke balobala ite fenjele me alon ka sa itandila ko anyina soto wala tina mare nyin sasa soto weme itandi walam ko momo se nyin sasa soto no so wala tina momo nyanta ka wulle yete ikalte fanjibe ka jibe foy ñing sunju sasa sot le bang foy ma soto kacha kono bebe koylale so anata ka foko ni kata yake musoti o kewo ni mari sunjo soto dron e mari senyi sasa soto no bari ñin sasa ñing asiata musol lel bala dina kewolti amanke kewolta soto no la kewol sa soto no bari musol lel ka soto jama dina kewolti anu wokono fanan se men jibe no me alon ko nimmo men satin nano nyin sasa e ne kan me alon ko nima wotatin o ma itande ko ba soto lale bari wo mu kulet me alon ko asa a soto nyin feandi wala ko ni mariela kuroje juna mo dolbe je se kuroje sanji tannin kelen sanji tannin fula sanji tan so dolbe je isela kuroje fo ibe sanji tannin lol so ni la kuroje juna anum fanan ela kukuro nyin na ala lodula nyin nama lo juna wo wucho nyin na jamfo wo satin nano fanan e mari nyin sasa soto anum fendo fanan men satin na e mari nyin sasa soto walem ko kadingo soto ni dingo soto wo satin nano nyin sasa pro ila soto nyin ai ji o ate ha ai tala exactly wala kumo nyinti so ni mari mele dingo soto wal nyin sasa nyin aka tala wallel bala dina mel man dingo soto bari wo may tandi ko mele dingo soto wal fangote nyin sasa soto nola adun mem fanan sati nano nyin sasa moya soto no walam ko e mele alon ko me alon ko men sati na nyin sasa nyin a soto nyi tala mari bala mele alon ko ye dingol susundi anum meli dingol susundi nyin sasa nyin abet a soto nyin be talala wallel bala dina mel mi dingol susundi anum also anim fananko nyi musa salti me alon ko
aka nka fo men na fam aka tra yelo le bala aka tambinin family silola le family mel yalon ko yenyin sasa soto pour la idingol o melbe o silo kam pour fona wo fanan sa soto wo fanan mu kulati me yalon ko ase keno bari hani kabe nyi musa salti me yalon ko ita fola ko nyine kake ani nyine kake comme malaria be nyamen mbe yalon ne ko ni moy malaria soto e plasmodium ka fa mena plasmodium aussi fal wala atin anu yalon ne ko nyine kake bari natara atondi fa nyin sasa nyin isa soto no wato mam hani fenge me yalon ko wala satin nano yafu ko nyine ake bari fendo fana beje me yalon ko in fa ka kansa jamale ke wala msiga saboti me alon ko imari nyanta ka katle wo nyam kulati me alon ko korosiroto wo se nyin sasa so silola fasi nano anum fanan balo nyim fanan nim balo fanan ma foko nim balo warata imari se nyin sasa soto bar kule me alon ko korosiroko no nabeje ase nyin sasa nyin asa soto nyin na feno bat ama itandi ko fana nimmo yo balo soto ase nyin sasa soto no o ata soto no kaatu nyi musa salte me alon ko a soto nyaanyim fa man koy baake wala tinna momo nyanta wulala wati o wati yeta e kali sunjo nyi la kol jibe ka kata nga kumol mel fo jang natra imari yo lel soto no yewul yeta ma koy roñini. Thank you very much, Dr. Jallow. Very detailed. One thing that I've forgotten that I must say in Wolof, and I think you must say in Mandinka, is what he mentioned about smoking and cancers in general, including breast cancer. Our female sisters and daughters now especially going on to this shisha thing, and they are all now beginning to smoke. You have heard what Dr. Sanyang says. It is a risk factor for breast cancer. So please let us stop smoking. mbokk yi lu ma bëgg a wax rek mooy ci olof ne Dr. Sanyang lu mu wax fàtte woon naa koo wax ci man ci suma wax bi ci olof mooy ne tux cigarette bokk na si li nga xam ne ñu koo def ñoo dee gën a bëri le breast cancer ñu ko du def te ñun nag léegi suñ doom yeeg suñ rakka yeeg yooyu noonu ñu ngi commencé di tux soo demee ci yenn place yi di nga leen gis ñu ngi toog di tux cigarette baaxut façon ngi cancer bu nekk la dee indi bokk ci breast cancer. Quickly maybe we say that we are really quickly running out of time. So comme nga fo nyamen num wala siga sabo mu kuleti me alon ko ni mari kake i mari kanyin sasa soto wala be gena feala ne membu kake anu siga sabo ka sasa jamalel nafe kansa jamalel nafe ben nyim fango manke kelenti kule me alon ko mo nyanda kakate fatala. Thank you very much. So we're going to open the line now, 5050505, for anybody who has questions for Dr. Sanyang or Dr. Roberts. Dinañ ubbi line léegi 5050505 képp koo xam ne bëgg naa laajte Dr. Roberts ak Dr. Sanyang waaye maa ngi ko wax fii nii léegi nii dinañ leen indiwaate. We'll bring you back here. We must bring you back here to talk about breast cancer only rather than you talking about screening. But we have to quickly go on to the screening aspect of things. But the lines are now open, 5050505. We've just touched it, and I really want these two experts to be on the program again to talk more about breast cancer. But Dr. Jallow, this coming Saturday, you are organizing together with the management of EFSTH a breast cancer screening program. Can you tell us more about it while we are waiting for calls? And I must warn you that once a call comes, we will have to pause you to go on with the call. Thank you very much, Dr. Ja. As a teaching hospital, and then the only teaching hospital in this country, and then also Department of Surgery, we think when it comes to this type of thing, we should not be behind. And because we have the expertise, we have the know-how, and most of the... pause you again, Dr. Jallow, so you'll have to be ready to be paused once in a while. We have somebody on the line. Hello. Hello, Naindef. Jama rek sante Yalla. Man mom kana ma nuyu Dr. Dia rek lo rek la am pour motax ma dugal. Okay, amulo ben laajte pour suñu docteur yi. Ah kay. Waaw. Because if man legi dama de xawa mir xawma lan mo de cause lolu. Okay, boobu noonu nga dem ci sa l'hôpital bu la gën a jegeñ gaay xëj na dinañ la ci mëna wax dara. Waaw, waaye jërëjëf si call bi kontaan nañ Dr. Jallow. Okay, thank you. So now as a teaching hospital, so we at the teaching hospital, Department of Surgery with
management and other collaborators, we are hosting breast cancer screening exercise. We will be conducting this exercise on the 28th of this month. That is that's on Saturday, this Saturday coming. So we would be hosting it at the gynae clinic and then the surgical outpatient department, which is at the pediatric wing of the teaching hospital. The program would start from 8 a.m. to 6 p.m. So if anybody comes within this time, by God's grace, you will see the doctors who will screen you. And another pause, Dr. Jallow, I'm sorry about that. We have another caller. Maybe we'll screen the callers to make sure that they're asking about breast cancer before we put them in. Okay. Hello, caller. Assalamualaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na ngeen def. Jaama rek ñu ngi si jaama. Programme bi lu am solo la li ngeen a waxtaanee affaire cancer bi lu am solo la. Léegi li ma bëgg a laajte ndax jigéen ñi rek a ko dee am ndax góor yi tamit dañ ko dee am. Loolu laa bëgg a laajte. ok foog naa ne docteur yi waxoon nañ ko fii nii ne góor ak jigéen yëpp a koo am waaye ci jigéen la gën a bëri ci góor bëriwut noonu waaye daf dee di am. lan mooy mandarga bi. Doctor, maybe quickly to talk about he says if it is a man, is it different from the signs that a woman has? The symptoms are basically the same. And for men, because the breast tissue is very small, so it tends to be more aggressive. So you see the cancer, the tumor spreads to the chest wall very fast because of the little breast tissue. Okay. But basically the symptoms are the same. Okay. Mu ne mandarga yëpp benn la luy xew rek mooy ne xëj na góor yi duñ ko dee teel a am waaye góor yu ko am nag si ñoom la dee gën a garaaw parce que ñoom moo dee gën a gaaw pour law parce que ween bi dafa tuuti ba nga xam ne dafa teel a génn ci ween bi dem feneen foo xam ne bokkut ci ween bi te boobu noonu moo dee gën a garaaw boo xam ne ci biir ween bi la des. Maybe in a quick ni musoni kew bele kasoto kacha kono fotanu janne anu fanan musolel kasoto katambi kew ba nin kewol ya soto woka wajabi junale wo sasa nyin ka jaw ya junale niaji be kewol sunjoma wara nyatara sasa dun to kono aka tabalo dula dol tole ka moni mantora juna. ok docteur bala kola bi di ñëw docteur Thierno Diallo lu mu doon wax rek mooy ne Banjul foofu mooy suñ jàngaleekaay bu ñoo jàngalee docteur yi mooy lopitaan bu gën a mag ci lopitaan bi te ñoom Department of Surgery foofu noonu bëgguñ a des gannaaw ci mbiri seet cancer ci ween bi parce que foofu la lu ëpp ci liggéeyi breast cancer yëpp foofu la dee di xewee to kon ñoom waruñ cee des gannaaw moo tax ñoom it tamit ñu ngi jóg pour dimbale nit yi ci loo xam ne samedi bii ni di ñëw ñaar fukki fan ak juróom-ñetta ci weer bi jógee ko juróom-ñetti waxtu ba juróom-benni waxtu ci ngoon dinañ am ay docteur yu bëri foofu noonu ci Department of Pediatrics bi ak ci ONG department bi dafa mel ni ñu ngi am beneen koola bi hello. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. jàmm rek sant yàlla. ñu ngi si jàmm sant yàlla. alhamdulilah. jërëjëf. kontaan naa ci seen programme bi. maa ngi la dee follow up always. Last week maa ngi woon ci lifin bi campaign bi. Masha Allah Bundung. Alhamdulillah that I know my status. Definitely. Because unknowingly yaa ngi doon waxtaan affaire cervical cancer bi ak breast cancer bi. When I was following it up, Madam Lapitan, in fact, I went this week that you talked about it on the television. I went on Saturday, on the whole it was not that. Then Mario Haga fully knew what Mako. Well, fortunately, my breast has nothing. Yeah, but cervical cancer, my father was a top on the Damala don't want to reject because I was not aware of it. Léegi ma defee screening bi ñu wax ma ne maa ngi war a follow up ci gynae clinic Banjul. Masha Allah. waaw maa ngi dem foofu noonu gars ñu ngi wax ne maa ngi war a def pap smear bi xaw ma. waaw pap smear. appointment bi ñu ma jox long duration. yes. waaye li suma problème bi mooy ñu naa waxtaane ci télé bi. am naa ñu bari dina ci jàngee. waaye maa ngi leen a ñaax. pour ngeen yokk ci docteur yi. ngeen jox ñu stage boo xam ne for instance soo amee façon yi because maa ngi nervous maa ngi xelaat la moo tax ñu wax follow up
léegi bu ma demee ñu wax ne on the 30th of this month lay amaat appointment pour ma meet doctor to more know my status because dara setataguma waaw waaye sant naa yàlla ne ma su ma follow up mun naa am dara lu nekk foofu noonu dinaa si mun a xam wala mun nañ maa jàppale but I still no pain no nothing so yëg ma dara de waaye xam naa ne ku nekk soo demee si wuru fu nga war a dem rek di nga am lu lay njëriñ man leen naa sant bu baax yàlla yàggal leen seen ci kanam yàlla aar leen seen liggéey rafet na docteur Sagnang moom maa ngi ko nuyu suma oncle la ko suma Sagnang Kunda Gala dégg nga Thank you very much. Kontaan nañ torop ci call bi. I don't think we need to go into details of that. It is self-explanatory. You know, yes, there might be some little delays, but it's better to persist. Xëj na di nga waste tuuti time waaye nga continuer daal luñ la wax nga toppa ko di nga gis ne di nga teel a xam fan la mbir yi demee ñu toppatoo la lu ma doon wax rek mooy ne docteur Jallow lu mu doon wax ne samedi bii ni di ñëw 7 minutes rek la ñu am te bugga naa ñoom ñëpp ku nekk wax dara balaa 7 minutes yi di jeex mooy ne samedi bi ni ñëw Banjul dinañ gis nit yi free of charge waxu ko nag ci angale waaye ñu waxaati ko fii nii mooy kenn du fay bu tuut soo demee foofu noonu dinañ la toppatoo docteur yu bëri nag ñoo cee dugga gis la nga xam ne léegi nii doo waste benn time soo demee dinañ la gis dinañ la toppatoo dinañ la seetal sa ween bi te su nekkee ne am nga problème foofu la mbir yi dee di doxee dinañ la jox kayit yoo xam ne dinañ la gis ñu toppatoo la problème boobu noonu foog naa loolu la docteur Jallow doon wax jógee ko juróom-ñetti waxtu ba juróom-benni waxtu képp koo xam ne daal foog na ne jigéen la rek jarut sax mu am dara ci yaramam na dem ñu seetal ko foog naa ne loolu daal mooy message bi in Mandinka maybe quickly if you can say that in Mandinka ñi atondi ñi sibito men kana ñi karo tilmu wanin se ñi sibito men kana be free me alon ko mote fenjola afena breast cancer screening program wala ka musol sunjo jibe ka jibe fos jankarobe jele fateje bo be kala banjol loptan bañin to ka afena damen to gani clinic aning surgical outpatient department wala dindi loptano nyinto program o nyin abe datla somanda telense kata tela woro doctorol be tala je mel ya lon ko ila londo timata la nyin sasala ko kan be jibe la ya jibe ni mari ya soto ima soto be silo la pour ka jara loke anum fana mengena important wala ni tata je kacal fana be sot la je nyin ka nyin londo ka mol londi nyin sasala ko la. Thank you very much, Dr. Jallow. I think we have only 5 or so minutes to go. It's a very short time, but you have to promise me before you go, Dr. Roberts, that you'll come to this program again so that we talk about breast cancer, both of you. Really, I think it's very important. Our women need to know more about breast cancer. They want to know. They need to know. So we will invite you, and I am sure that you will accept our invitation to come and talk more about breast cancer. That is agreed, I'm sure. Yes. Okay, so once that is agreed, now we move on to the last bit. So maybe I will start now from Dr. Sagnang. Just your last words. I mean, we have only 5 minutes remaining. If you take 1 minute each, I think we can have some last words. So your last words on this. Just to encourage everyone, you know, in both male and female to come for the screening. It's a free screening exercise. And then after the screening, there is follow-up. We have a dedicated breast clinic, whether cancer or not. It's a breast clinic where we see people and then we follow up. So, and people will be given appointment, but this is just to do some other tests and follow up. And whatever treatment you are supposed to do, you'll be advised, you'll be given, you know, the most sincere and appropriate advice for the treatment. Thank you very much. Lu ma laaj Dr. Sagnang léegi nii mooy moom lan mooy waxam bu mujjee wax nañu ne moom lu ma wax rek mooy mu ngay ñaax nit yi ñu ñëw foofu noonu góor ak jigéen yëpp nag nañ ñëw ñu seet seen boppa ñu mun leen a wax lan a nekk si ñoom wax na ne tamit képp koo xam ne gis nañ dara ci yow ñoom am nañ foofu clinique boo xam ne mbiri ween rek la dinañ la yóbbu ci clinique boobu noonu nga xam ne ñoom dinañ la toppatoo ba luñ ci war a def yëpp dinañ ko def ci gàttal loolu la wax dinañ ko wax ci Mandinka quickly and then maybe after
start translating in Mandinka, you just say your last words also, because we are really running out of time. Yes, so ka kumo ni sutiandi ako mbenyi programo menkela sibito menkanate loptano to abe mol mako lale pri ya je pof problemo be la sunjo to le bang fo sasa be jel fo sasa teji anum fanan ko ngi clinico mu kuleti me alon ka man ka danta ngi sibito ronel wati I think every Wednesday, right? Yeah, Mondays and Wednesdays. Yes, Mondays so and Wednesdays. tenon kata arabo ñu loptan bato clinico bi jel mealon ko akanyin drone neke anu mel yen sa soto demaro be jel ñu loptan bañin kono. Your last words. What We have only 2 minutes, so yeah, I'm giving you 30 seconds. Yeah, so what I would want to say is early breast detection can be cured completely. That's one. And secondly, having a breast cancer is not a life sentence. So basically that is what it is. If it's detected early, it can be cured. So please, if you see any of the symptoms that have been said here, go out and seek for help. And then we are calling on anybody who can come to the hospital on Saturday to have your breast screened and also to receive some breast cancer awareness. Thank you very much, Dr. Jallow. Dr. Jallow, I think in short what he's saying, let us confront cancer, just like C3G is saying, let us confront cancer, let us not be scared of it. There is a treatment and people should come out so that they are diagnosed early. mbokk yi lu Dr. Cherno wax léegi rek ci gàttal mooy ne ñun buñ ragal cancer nañ gaaw a jóg te parce que soo gaawee jóg dinañ la mun a faj kon ñun dañ war a songa cancer waruñ koo ragal foog naa ci lu gàtta loolu la wax Dr. Roberts, last words. Thank you very much. Breast cancer can be a very devastating disease. I mean, when it's caught late. So I would encourage you, like my colleagues have said, come out. If you have any of these signs or symptoms, just come out and then we can check, we can confirm whether it's cancer. If it's early cancer, it can be cured. So don't run away from that. I mean, we have to face it, we have to fight it, and we have to try and get rid of it in our society. Thank you very much. If you can translate it in Mandinka, then I can just translate in Wolof and say my last words also. Breast cancer mu kuleti me alon ko niya sasa ning as jeta juna kule men kaka kendeale so nan nata sasa nyi mbanje juna fo sasa nyi wajabita hani kabi mari be demaro soto nolale mo manja na silala nyi sasa la demaro be jele nimmo ye nyi sasa soto ise naka demaro nyini. Thank you very much. I think I can only thank my guests a lot for finding the time to come on this program to tell people more about breast cancer. And we have a promise from the team that maybe in the near future we're going to get another program only on breast cancer. Maybe not another program, another series of programs, because I think it deserves it, where we talk, but they have been told that time is entirely up. Thank you very much to the guests. Thank you very much for everybody who has tuned in. Mbokk yi ñu ngi leen a gërëm yéen ñëpp ci seen déglu bi mbe la how do you say it? Wala mbel lamo jibir la ñu bebe konton nam be jayla ibe noma kan Thank you very much. Okay, bye bye. Thank you.